ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 35 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਆਦਾ ਟਰੂਥ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਰਿਸਕ, ਰਾਈਟ? ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਰਿਸਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ we have to speak out. ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। The health minister Adrian Dix instructed or talked to these doctors in emergency not to disclose this to public. Have you issued a gag order? No, I have not. Have you been, like you have expressed in this letter, that you have been told not to disclose it to the public? Now, I asked Dr. Lee that have you tried to tell the doctors not to express publicly all these concerns? She says, no, I never said that. I asked that question twice, and she told me, no. We are all confused. You're telling the truth or she's telling the truth? The Harjinder Singh Show. ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 35 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Good morning. Thanks for having me on today. Thank you, Doctor. In this open letter, you and your colleagues have written, expressed your concerns about the patient safety in the hospital, about specific incident situations. Can you give us a little bit of a detail of your concerns that motivate you to write this letter? Yeah, sure. I'll start by saying it's a collaborative effort from our team of emergency physicians. When I'm speaking on behalf of our Surrey Emergency Physician Association, and we as a team constructed this letter together because we were quite concerned about the state of the emergency department. In particular, we were quite concerned about three major issues. The first issue was the shortage of the acute care beds that in turn leads to lots of congestion in the emergency department, and therefore we're forced to see patients in places that are very, very less ideal to just maintain a basic right of dignity for these patients. The other issues we really wanted to address with the letter is the need for the public to be aware. We have a right. Patients have a right, and we have a duty to make sure that everybody is informed of what's going on. And it's really a basic healthcare right. I mean, everybody in Surrey uses that one hospital to come to Surrey. We're a very busy department, and when there isn't transparency, it concerns us. And it concerns us even more when there's not transparency, and safety is an issue. So collaboratively, these sort of shortcomings really forced us to create a letter to put out to the public. And especially now with another situation that has been ongoing that we've attempted to warn the hospital leadership about in regards to the shortage of the hospitalist physicians who are responsible for admitting patients. It's just a very dangerous situation. We believe that some of this could have been prevented if actions were taken a little bit sooner, despite some warnings that we sent out greater than 6 months ago.
there has been a relative inaction for how urgent the situation is. Patients their health is being compromised. There's no time to just wait, and we waited enough for the leadership to at least become transparent, and it hasn't done so. So we decided that we had to take a risk by even speaking out and creating this letter as a group, but also we care about our patients. At the end of the day, that's really all we care about, and we need safe working conditions for our patients. Our healthcare staff, everybody is they're upset with what's been going on. It's tragic to see people in hallways. The decency and dignity of patients is being lost, and what else is more important in Surrey than this right now? That's what I'm really, our group is mind blown about. Like, what else? Yeah. This situation hasn't developed overnight, and slowly and gradually things have been worsening. You've been trying to reach the public, reach the minister, reach the CEO and the president of Fraser Health. Have you been, like you have expressed in this letter, that you have been told not to disclose it to the public? No, I asked Dr. Lee that have you tried to tell the doctors not to express publicly all these concerns? She says, no, I never said that. I asked that question twice, and she told me no. Yeah. We are all confused. You're telling the truth, or she's telling the truth? Have she told you before that don't express these challenges to the public? Yeah. So it was nice to, I appreciate Dr. Lee coming on the radio and addressing the public, and even addressing us as physicians, because this is actually the first time that we are hearing from her. We really do want to work together collaboratively, but the town hall that she spoke of, unfortunately for, some reason or another, she actually wasn't even there on the town meeting, and that's the town hall meeting, and that's where we brought up these concerns to say, listen, like we need to tell the public, and just to follow that up, it is a bit unfortunate that she has not yet received the letter. This letter has been distributed, the whoever's responsible, and even at Fraser Health, we've had some nice meetings that we were trying to work towards solutions. However, it doesn't seem like I don't know if she wasn't aware of what has been going on. I can't really comment. But we haven't actually had a meeting, and we've attempted to have a meeting, and we've sent her actually quite a few emails. You mean it's the reflection of that how disconnected she is from the real issues, that she don't even know about this letter? That letter, all the nurses and practical nurses have in their purses the copy of this letter since yesterday. It's published in every English media almost, and we've been telling about this since a long time. It's on all the English radios, Punjabi radios. So I don't understand this. So you haven't sent that letter to her? No, so I can't comment on, her disconnection or connection. All I can say is that the letter was readily made available. And my question was, doctor, did she say that don't openly talk about this situation to the public? I can't say that she did, because she wasn't at the meeting where this came up. But there was a communication. There was a meeting at the communication that clearly Fraser Health had expressed that they would be having some form of media campaign. Therefore, they had requested that we don't communicate. This is, May 4th. We had a nice meeting with them, hoping that we would rectify the situation, because the last thing we want to do is come out, and share a different story. Our story is a true story, but we didn't want to share anything. We want to kind of do this collaboratively. However, there was a lack of follow-up. Almost, we were hoping for something to come out, and therefore So the officials of Fraser Health Authority, who are the subordinate officials to CEO, they expressed that to you, that do not disclose this. Yeah, there's a clear discussion that highlighted
they would communicate to the media, and they did not. And we had advised them that if there was no... They said, we will communicate, you don't. Is that true? That's true. In the upcoming week, they were supposed to release something, and they did not. And because of the lack of delay, like it doesn't take a week to let the public know what's going on or longer. So we waited and we waited and we patiently waited. We had constructed a letter that is factual that we sent out after that with no response. You know, Dr. Lee and Dr. Jesse Gill, you know, what we are discussing now on Red FM platform, that should have been discussed in the boardroom of the Fraser Health Authority or Surrey Memorial Hospital. You know, then it would probably make some sense now when we are talking it openly and then be open. So patients are dying in the hallways of the Surrey Memorial Hospital emergency and doctors are upset about it. Can you make it clear about it? Yeah, you know, I'm not, as I said, I represent our collective group, so I'm not going to comment on much of the specific incidences and, you know, the context in that sense. But I think... It does say in the letter. Yeah, our letter is very clear. You know, there's been bad outcomes related to patient wait times, and the boarding of patients in hallways, you know, shortage of nursing staff that is appropriately to be able to care for these patients. There's multiple studies that show proven increased mortalities with these sort of things as well. So it's no surprise. You know, this is not a new concept. Everybody is well aware of the safety issues around this sort of thing. Mm-hmm. So anything else that you like to say and raise the concerns to advocate the improvements in patient care at Surrey Memorial Hospital? Yeah, you know, I think it's everybody's interest, you know, to make sure patient safety comes first and transparency is there. I think just communication is essential in this. Communication to the public, communication to the physicians working in the hospital. At the end of the day, we really just wanted to inform the citizens of Surrey that we do not want them to think that, you know, you don't need to come to the emergency department. Emergencies will be treated as Victoria said. But again, the point is this isn't the emergency department. The big issue. The issue is related to a lot of the overflow that happens because of the shortages of beds, leading to a congested hospital, which therefore causes a very bad downward spiral in terms of the outcomes that can happen. We need to act. We don't need to act in 6 months. We should have acted 6 months ago. There needs to be, you know, solutions, and we don't have all the solutions for these complex problems. But it's very important that collaboratively we need to work together and get things done. Like it's been long enough, and that's why we've developed this letter. And the letter speaks for itself. I'll leave it at that. Dr. Jesse Gill, is your group feel threatened because you have raised this voice in the form of letter now that some action can be taken against you guys? Yeah, I think that's always at the back of any physician's head. If you think about historically how physicians have really been almost muzzled in a sense to not be able to speak outside of, you know, some sort of communications department that's going to relay the message. We don't mean to cause conflict. We don't mean to really cause more problems. We just want transparency to the public, and that's it. And, you know, hopefully this goes without any whatever backlash, etc. But at the same time, when you're acting in due diligence and you're acting in truth, I don't think there's any reason to be scared of anybody for that matter if you're doing the right thing, right? That's why our duty is at the end of the day patient safety and patient care. That's why we're here. That's why we all chose this profession, and that's what we're doing. So I wouldn't look back and regret it. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਟਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਡ ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਿਸਕ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ 35 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂਥ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਰਿਸਕ, ਰਾਈਟ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਰਿਸਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਊਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਅਤੇ ਐਡਰੀਨ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਐਡਰੀਨ ਡਿਕਸ ਨੂੰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੀ ਟਰੀਟ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਫਲੋ ਆ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ 'ਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Anything you like to say? Yeah, no, just again, thank you for the ਧੰਨਵਾਦ to have us on the show, and on behalf of ਜਿਹੜੀ Emergency Physicians Association ਆਪਾਂ appreciate ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ situation ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ critical ਹੈਗਾ ਆ। However, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੈਟਰ process ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ different media outlets ਨੇ, ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਗੋਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਗੇ ਛੇਤੀ ਹੋਗੇ। And you want me to send that letter to the President CEO, Dr. Victoria Lee, or you will send it? Can you send it? And give your phone number too, because she is interested in talking to you. She said that. She expressed it very clearly in this show. Yeah, that's very nice too. Would you call her, or would you send that email, that letter to her with your phone number? Yeah, I think as our group, I represent a group of all of us, and I'm a sole member, but collaboratively, yes, we would love to have a meeting with Victoria Lee. Because I think it's long overdue, and I think we can understand, maybe some things are happening that we aren't aware of. Well, I have met her many times. She's a very good person, and she expressed that she would like to see her. Maybe, things are not reaching to her. Maybe, and benefit of doubt. Send her the letter, send your phone number or contact number, whatever. Let's see what happens and stay in touch with us. Thank you, doctor. Yeah, thank you. Bye-bye. ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 8:20 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਸਾਡੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ CEO ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning. How are you? Very good. Thank you very much, Doctor, joining us. Oh, thank you for having me this morning. So I want to speak to you about the letter that has been sent to us by 35 doctors. This letter is saying a lot of things. Mainly, I want to speak to you about the, concerns that these physicians has expressed about overcrowding, understaffing a hospital. What steps have been taken, and what has been done in order to address these issues, because they are saying that patients are dying in the hallways? Yeah, thank you for that and opportunity. I think first and foremost, it's very important that, as we know, emergency departments, we often see critically ill or injured patients where conditions may change rapidly. And when this happens, our teams immediately respond. Our records show that there have been no deaths at our hospital due to the delay in care. So I think that's very important. I think second part that I really want to emphasize for people in Surrey who need emergency care, the care in
emergency department is safe and thorough in terms of our teams doing the best that they can and ensuring that they're prioritized to severity in terms of how ill they are. And those with life-threatening conditions are always seen first. And right now, as it's noted, there has been delays. There has been challenges with hospital medicine in terms of gaps in staffing. We have done a number of things to ensure that that we're addressing those issues in terms of acute care beds. We've added over 40 beds in Surrey Memorial Hospital. We are actively recruiting hospital medicine physicians, not only locally, but nationally, internationally. We have invested in the community services as well. Another note I want to mention is that we also work with urgent care, primary care services to ensure that people that don't have as severe of a need are able to be looked after across the street at UPCC as well. So those are just a few of those strategies, and many underway in collaboration with the physicians, with the care teams, as well as with the province. But obviously, there are a lot of problems here. Have you and you and the Health Minister, Adrian Dix, instructed or talked to these doctors in emergency not to disclose this to public? Have you issued a gag order? No, I have not at all. And I think it's important that... Because it's written in the letter that you have been stopping them to go public. I have not done that, and I think in terms of information that's available, transparency of what's going on, we've been very clear. There's been concerns around staffing as well as delays in emergency. In fact, we've had some social media around using Emerge safely and wisely. Of course, we want to have people that are needing emergency care seek care, but people that need care outside of emergency, we're trying to also bolster community services to do that. We meet with the emergency department physicians regularly, the team's leadership at the local site, leadership at the regional sites, to problem solve together. So it's very concerning when the emergency doctors, those doctors are very well respected in their profession, and 35 of them saying that patients are dying in the hallways because we cannot care for them because there's shortage of beds. If you're saying that 40 beds have been added and all these things have been done, then you think those doctors are not telling the truth? I think as a doctor myself and throughout my career in BC and other parts of Canada, there's complexities and challenges that we experience, and especially right now with the increased demand, volumes, aging population, we are very much stretched. So it's absolutely true that there's challenges, there's been gaps in hospital medicine coverage, but as I mentioned, as with other health systems, we do a thorough review of any safety events, or if we think there's been harms or deaths. There has not been any reports due to delaying care that there's been deaths in that emergency department. And we do look at that very comprehensively with physicians involved in that review. Well, I can read you one line at least. That letter says that patients are suffering and in some cases dying in hallways as a result of steadily worsening problems. Lack of acute care beds means patients who have already been admitted are taking up room usually reserved for incoming emergencies. So you are the president and CEO of the largest health authority. Have you ever talked to Adrian Dix, the health minister, about the lack of funding for this health authority if you compare with other health authorities? In terms of, I think there's a couple of things that you noted. One is around the, again, as a physician myself, as well as the Health Authority BC, I can tell you that I regularly talk to my counterparts across Canada and elsewhere whenever we're facing challenges to ensure that we're putting best solutions possible. And as with physicians that are advocating for their patients in front of them, of course, we work with our provincial partners to ensure that there's additional investments underway. And there has been a lot of investments underway just between 2017 to 2023. There's been
almost $40 million in facility projects and $55 million in equipment to bolster services in Surrey. And there's been additional, as you know, investments with additional urgent care response centers. We continuously look for opportunities to enhance investments in resources and services in Surrey. And that's regular conversations that we have with government, our foundation, our care teams, and with our community to ensure that we're not only meeting the demands and needs of today, but being innovative and agile and flexible in how we're looking for solutions for future as well. Obviously, it's not meeting the needs of the people because doctors are saying that they are pained. Nobody can understand better than you, being a doctor and head of this organization, Fraser Health Authority, and CEO, about the situation here. What I'm trying to say is that, the commitment to address these issues has been made many times after a long time, and you've been the president and CEO for a long time. So what would you like to say to these physicians who are really hurting themselves? Because when the patient dies as a lack of care, one doctor told me he cries. He goes in a private area and cries. And the situation is worse than what you're trying to show it to public and show it to us. Are you serious about getting things done in the emergency ward of Surrey Memorial Hospital? Absolutely. I think we're all committed to ensuring that we're providing best care possible. As an individual physician, as the CEO, as you mentioned, we've been working with our teams, whether it's extraordinary circumstances from heat wave to flooding to the pandemic where Surrey was disproportionately impacted. We have done absolute best and worked our hardest to ensure that we're meeting the needs of the community, and we will continue to do so. That requires extraordinary commitments from our care teams, as well as working together with our community and provincial partners. We have been open with our challenges and appreciate, again, the physicians' care teams advocating for their patients. And I know that it can be also frustrating because some of the solution strategies, even when they're underway, can seem as though it's taking too long. I think I can assure you and the listeners and the community that we're doing absolutely everything within our power to move the dial as quickly as we can. But so now, Dr. Lee, sorry to interrupt you. Have you, after reading this letter, have you called them for a meeting to understand them, what they're trying to talk to you? Have you talked to the health minister? What is Mr. Dix saying about it, if you have talked to him? I mean, I think it's very prudent to call a meeting and sit down with these 35 doctors and talk to them. Yeah, I don't have a copy of the letter with the 35 physicians, but I can send you right away. Yeah, I'm more than happy to speak to all of the physicians individually or as a group, and I've done that in Surrey and other places. I regularly visit the hospital. In fact, I regularly host town halls where all staff, not only physicians, but housekeepers to nurses can call in and speak up on any... Let's deal with this issue. Have you called these doctors or you have spoken to them before? Have you told them not to disclose it to the public? No, I have not. I mentioned this earlier. I have not told any of the physicians to not disclose information publicly. I do want to ensure that we have accurate and correct information that's available to the public. I think that's important. I also think it's important that, people of Surrey feel safe in accessing care that they need for emergency situations, whether it's concerns about urgent or very emergent care. We also have alternatives available in the community. And absolutely, like I said, I don't have the names, but if you want to share those with me, I'm more than happy to connect with them. No problem. And as I said, we regularly connect with the emergency physicians, sometimes weekly, sometimes monthly. More recently, because of these challenges, we've been connecting with them regularly. One of the doctors is coming right after you on air. You can kindly listen to him, and we will give his phone number to you if you want to speak to that group. Sure, more than happy to. No problem. Anything, Dr. Lee, you would like to say in closing to the residents of Surrey particularly?
Oh, thank you for the opportunity. I really appreciate us always connecting with you. And as you said, I think that we are experiencing a number of challenges due to healthcare, human resources, due to increasing demands and population aging. I do know that working across jurisdictions and hearing from my colleagues across the globe, these are challenges that are shared across the board, and we are implementing the best solutions across global best practices wherever possible. We do need to work together, whether it's across communities as well as with physicians, with clinicians, with the hospital. And I want to emphasize that there's safe care available for the citizens of Surrey when they require emergency services. They need to be accessing emergency services through the hospital that's near. There are also alternatives available in the community when it's not an emergency situation. So thank you again for the opportunity. Dr. Lee, you know that we have a special relationship. Red FM has a special relationship with Surrey Hospital and Fraser Health Authority. Our listeners have contributed millions and millions of dollars towards this hospital. We have a faith in you and this hospital. We want to deal this situation, deal with these challenges that we are facing right now together. And we expect you to kind of lead us again and talk to these doctors and get rid of those problems, at least reduce those problems we are facing right now in emergency. I'm confident that if we work together, we can face these challenges and problem solve. So thank you again for the opportunity. Doctor, thank you. Thank you very much for your time. Thank you. Bye for now. Bye-bye. ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ CEO ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸੀ ਗਿੱਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਓ, ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਰੱਖਿਓ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 40 ਬੈੱਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਇਲਾਜੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 35 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬੇਇਲਾਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਡ FM ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।